banci babu wani bambanci a ciki yadda yake yi na musulunci ne, duk abin da kuka sani ake yi to su ma ta ɓangaren su irin abin da ya shafe su kiristoci su ma haka ake musu. Mai girma kwamishina, aikin hajjin da aka kammala kwanan nan daga ɓangaren jihar Bauchi an bayyana shi da cewa yana ɗaya daga cikin mafi nasara a 'yan shekarun nan. Menene sirrin da yasa aka samu wannan nasara? Shiri, wato da na gaba ake ganin zurfin rijiya bature. Kaga idan shi shugaban abin gaba ɗaya ya dage akan dole a samu nasara, mu magoya bayan nasa ma dole mu dage mu ga cewa an samu nasara. Sirrin samun wannan nasara shine an tabbatar cewa alhazai sun tashi daga Najeriya sun tafi Saudi Arabia a lokacin da ya kamata su tashi su kuma sauka a Saudi Arabia. Dukkansu mutum 2,600 na hadda ɗan wani abu a kai. Sannan a can Saudi Arabia shi kansa bai zauna ba balle mu zauna. Ya je muna tare da shi a Mina. In fact, katifa 1, 2, 3, 4 ne tsakanin inda nake kwance da inda yake kwance a Arafat. Kuma dukkan wanda yake wannan ɗakin haka, sannan ɗakunan gefen damanmu da ɗakunan gefen hagunmu dukka saura jama'ar jihar Bauchi ne. Abin dai sirrin nasara na farko Ubangiji Allah ya yarda da mu samu nasara. Mai girma gwamnan jihar Bauchi shine akan gaba, shi ya jawo aka samu nasara. Akwai lokacin da ya tafiya da kafansa domin a ga cewa wannan abin Allah ya tabbatar da nasararsa. To yanzu sai mu taɓo ɓangaren sabaka. A kwanan nan ɗan asalin jihar Bauchi wanda bayan ya zama zakara a nan Bauchi a ƙasa ma ɗaya a matakin ƙasa ya zama zakara, har ya jagoranci sauran tawagar Najeriya wajen shiga wannan gasa ta ƙasa da ƙasa wadda aka kammala kwanan nan a ƙasar Saudiya. Wane nasara aka samu a wannan fage? Wannan tafiya mun samu shi wanda ka faɗa, wanda Allah ya sa ya samu ya wakilci Najeriya gaba ɗaya a gasar duniya. Ya zo na biyu a gasar duniya ɗin, ya zo na biyu a rukunin farko na gasan tana da rukuni 1, rukuni na 2, rukuni na 3, rukuni na 4. To a rukuni na farko ɗin ya zo na biyu an ba shi wani katon abin zinare haka, wani garkuwa na zinari. Sannan ya samu prize na zama na biyu, wato prize mai kenan, kyauta na riyal ɗin Saudi Arabia 450. Sannan kuma kamar yadda mai girma gwamna dama ya musu alkawarin dukkansu 4 da aka ambaci sunansu a Yobe, dukkansu za a sama musu makaranta. Dukka 3 daga cikinsu an sama musu makaranta, yanzu haka suna makarantarsu a India. Ɗayan dama can yana aji 6 ne na secondary school, yanzu ya kawo mana result ɗinsa, shi ma za mu je neman kan da za a yi a tura shi ko India ko Saudi Arabia, inda dai Ubangiji Allah sannan zai je yi karatu. To mai girma kwamishina, muna so ka ɗan ba mu ƙarin haske kan irin matakan da wannan gwamnati musamman ta ma'aikatar ka take ɗauka wajen ganin an samu ɗorewar kyakkyawar dangantaka da fahimtar juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban a nan jihar Bauchi. Wato daga farko in ka dubi tsarin ministrin namu ma gaba ɗayan ta tukun zaka ga cewa akwai wannan kokarin. Akwai cikakkiyar directorate ta addinin musulunci, akwai director cikakkiya ta addinin Kirista, akwai director cikakkiya ta kyautata zamantakewa tsakanin jama'a, tsakanin ƙabilu. Akwai director cikakkiya ta kyautata ɗa'a. So daga duba ministrin kanta tukun kasan cewa akwai wani kokari da ake yi na kyautata zamantakewa na alheri tsakanin juna da juna. Bayan wannan abin da ake kira societal orientation mun sa masa suna da Hausa gyara kayanka. Already mun fara, yanzu haka akwai committee, central committee, wanda ya haɗa kwamishinoni guda 3 da wasu daraktoci. Mun gama tsara yadda za a bullowa wannan harkan kyautata ɗa'an mutanen jihar Bauchi.
za mu fara abubuwanmu nan a yadda muke so, za mu fara daga sama ne mu yo ƙasa. Misali, za mu fara daga manyan malamai, manyan sarakuna, muna yowa ƙasa. A lokacin da muke ganin manyan malamai da manyan sarakunan nan kuma, a daidai wannan lokacin kuma muna ganin yaya za mu yi da matasanmu, yaya za mu yi da matarmu. So abin mun ɗauke shi ne a tunƙare shi gaba ɗaya. Duk wanda abin ya shafa muna ƙoƙarin ga cewa ɗa'a na ɗan jihar Bauchi ya inganta, ya kyautatu. To a ƙarshe mai girma kwamishina, Bahaushe kan ce icce tun yana ƙarami akan lanƙwasa shi. Wani shawara za a ba iyaye wajen ganin cewa sun ƙara mai da hankali wajen tarbiyyar 'ya'yansu tun suna ƙanana, yadda za su girma sun zama mutane na gari? Shawarar da za a ba iyaye shine su tabbata cewa suna da haƙƙi, ba haƙƙi da gwamnati ba, suna da haƙƙi da Allah ya ɗora musu a kansu. Mu iyaye muna da haƙƙin da Allah ya ɗora mana a kanmu, cewa mu ga yaranmu sun rayu yadda Allah yake so su rayu, mu ga yaranmu sun rayu yadda duniyarsu, dokokin ƙasarsu wanda ba su saba wa addinin musulunci ba, ba su saba wa addinin kirista ba, wa'annan dokokin nan an tabbatar da su sun inganta. Wato kowane uba, kowace uwa, dukkan waɗannan babu abin da ya kamata su yi illa a kullum su ga cewa suna kula da ɗansu. Ina ka je baka dawo gida ba sai karfe 11. Don me? Wannan wace irin riga ce kake sawa? Wannan wace irin hula ce kake sawa? Kada in ƙara ganin ka sata. Wancan abokin naka ko ƙawar taki ban yadda ba in ganki da ita ko in ganka da shi. Irin waɗannan kamar irin yadda aka yi mana mu, hatta yadda kake gaida makwabcin babanka ya bambanta da yadda iyaye suka bari yanzu 'ya'ya suke gaida makwabtan iyayensu. A zamaninmu ba ka ce wa makwabcin babanka baban wane, ba ka faɗin wannan, sai dai ka ce masa baba. Makwabcinka ne, yana da ɗa abokinka. Amma a yanzu fa, a yanzu makwabcinka ba shi ne baban ɗanka ba, a'a baban ɗansa ne. Kuma kana ji ɗan naka zai buɗi baki ya ce baban wane, baka masa faɗa ba. To ya kamata mu iyayen mu tabbatar mun ɗora 'ya'yanmu akan tafarkoki na gari. Kwamishina, mun gode saboda samun damar lokaci ka amsa goron gayyatar mu. Na gode kwarai da gaske, Allah ya saka da alheri. Early warnings and prediction of disaster and spread of information gargaɗi da wuri, harsashen faruwar wani bala'i, da kuma yaɗa bayanai a kafafen yaɗa labarai a kodayaushe sukan taimaka wajen ɗaukan mataki yadda ya kamata domin kawarwa ko rage yawan waɗanda za su samu matsala a yayin wani bala'i. Sakatariyar ƙungiyar 'yan jaridu mata na shiya Hauwa Shal da kuma daraktan ba da tallafi gaggawa na Sema Adamu Nayola
kuma Rabi'u Musa, sakatare na ƙungiyar Red Cross, sun bayyana cewa jihar Bauchi ta samu irin nata kaso na ambaliyar ruwa, da cewa akwai harsashai da aka yi na za a samu hakan. Zai isa gun mutane su ji abin da ya faru nan, kaga muhimmi ne, lalle aikinsu yana da muhimmanci a harkar ibtila'i. Ne wajen da zaka taimaka ma dan adam a lokacin da ya tsinci kanshi a wani yanayi, imma na ibtila'i ko kuma fada sauransu, ko wajen yaƙi hakan aka samu damuwa. Shugaban ƙungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar Bauchi, Rashida Yusuf, ta bayyana bukatan da ke da akwai na 'yan jarida su kasance suna kusantan hukumomi da suke aiki wajen dakile matsala da suka shafi bala'i a cikin al'umma. Mukan yi kokari mu ga cewa mun faɗakar da mutane illolin shi kafin a fara da kuma an gama, kuma da yadda za su kare kansu, ganin cewa muna tsakiyar cikin wannan abubuwa. Taron horon na kwana guda zai taimaka wajen ba da 'yan jaridu matan ilimi kan dabarbarun da ba su ba da tallafin gaggawa. Ƙarshen rahoton kenan. It could be recalled that Ibrahim Muhammad Nasir from Shira local government emerged overall winner at the state and national level of the competition held in Damaturu, Yobe State. This victory gave Ibrahim Muhammad Nasir the opportunity to lead other winners at the federal level of the competition to represent Nigeria at the international level of the competition held in Saudi Arabia, where he came second. According to the commissioner, Governor Bala Muhammad fulfilled his pledge to sponsor the winners to further their education abroad. He attributed the successes recorded to the moral and financial support from the state government led by Governor Bala Abdulkadir Muhammad. We got somebody who came first in his category. We got another person who came second in his category. We got two other people who came third in their categories. So we have four people. Yakubu Ibrahim Hamza added that preparations have reached advanced stage for the conduct of this year's local government and state level competition. He said arrangements have also reached advanced stage for the conduct of this year's Maulud. The commissioner reaffirmed the commitment of the state government to give fair treatment to all citizens of the state irrespective of their religious beliefs. In Bauchi, Batura Bala Malampashi, NTA News. Honorable Commissioner, welcome to the news.
Thank you very much. Honorable Commissioner, the government of Bala Abdulkadir Muhammad is an administration for all, irrespective of religious or geographical differences. What is being achieved in the Christian faith through your ministry? Alhamdulillah, thank you very much. In this ministry, His Excellency has seen to it that the Christian community in Bauchi State is treated as a citizen of Bauchi State, not as a second-hand citizen or secondary citizen, as one of the communities that make up Bauchi State. Consequently, all the things we do, or he does for the Muslims, he also does similar to the Christians. The fact that the population is about 15, 20 to 80, it makes no difference. Last year alone, for the 2023 Christmas, His Excellency spent 100 million for the Christmas celebrations. This year, the Lent is only sectoral. It's only the Catholics perform the Lent. It is a 40-day fasting period. Just like His Excellency assists people during the Ramadan, he also assisted the Catholics with 40 million. In addition to all this, His Excellency has been sponsoring people to go to Saudi Arabia for the Hajj. He has also sponsored over 100 people this year to perform the Christian pilgrimage to Israel. So, name it, His Excellency, the government of Bauchi State shows no difference. Name what it is. Just as it's done for the Muslims, it's also done for the Christians. Honorable Commissioner, what efforts is your ministry putting in place towards ensuring peace and harmony that you're talking about between the adherents of different religions in the state? When you look at this ministry itself, the structure of the ministry speaks for itself. You see, we have a Directorate of Islamic Affairs. This side, we have a Directorate of Christian Affairs. We have a Directorate of Community Relations. Community relations, are you Igbo, are you Yoruba, are you Bereberi, or whatever it is, the relationship, the interrelationships between communities. And we have a fully fledged Directorate for Societary Orientation. What is interesting is that all these directorates and the people who man those directorates work in harmony. We work in harmony. Consequently, the people under us also copy us for that harmonious relationship continues. There are campaigns going all over the place, campaign to improve behavior of our youth, behavior of the adults, behavior of our malams, behavior of our traditional rulers. So we are doing everything possible to ensure harmonious living. Honorable Commissioner, 2024 Hajj exercise conducted by the Bauchi State government is being described as the most successful in recent years. What is then the secret? The secret is that the leader of the state decides to take lead. His Excellency, the Executive Governor, was with us in Saudi Arabia. Not just in Saudi Arabia in his hotel and in the Haram. No. In Saudi Arabia, in all the locations that Bauchi State people are staying. He takes the lead and we follow. We make sure that every Bauchi State indigene receives his entitlement. If you are an official, you receive your ESTA code, you receive whatever it is that His Excellency approves for you to receive. We have their hotels accommodations, beautiful, feeding, reasonably beautiful. The whole idea is that in Hausa we say da na gaba ake ganin zurfin rijiya ko kuma zurfin ruwa. His Excellency takes the lead and we follow. Everybody is happy,
right from the start, from going to Saudi Arabia. We saw to it that everybody goes to Saudi Arabia at the time he is supposed to go. And he goes to his hotel, is given his room, is given his food, and he is led to all the locations that he is expected to be led. And one thing very interesting is the health section, the health sector. Immediately we hear somebody sick, something quickly is done about it. Take him to the hospital, take him to the clinic, and he gets cured, he gets treated. So the whole thing is a question of doing by example. We have a very good example, we follow the example, and we succeeded. We all came back as we went. So well, we lost one person, but that's. Now to the Quranic recitation competition, where an indigenous of Bauchi State emerged overall winner in the competition organized in this country, and he has led the team, one of the people that had actually led the team to participate in the to represent Nigeria at the international level of the competition. Can you please give us an update on the situation? The situation is very simple. You've seen a lot of it on social media and on your own type of media. You see, we went with a candidate from Bauchi State, in fact from Shura local government. We went with him to represent the entire country. And he performed according to our expectation. He was the first to be invited out of about 90 contestants. He was the first to sit down and be tested. He emerged in the second position. There are lots of things, time will not allow me to tell you. The impression of the spectators and the impression of everybody as that young man sits down and is answering questions from those highly respected ulamas. In short, he succeeded and clinched the second position. He is now in India, Sharda University, reading cyber security. Alhamdulillah, courtesy of His Excellency, the Executive Governor of Bauchi State. Honorable Commissioner, as a commissioner of this honorable ministry, what advice would you give to parents as regards to their children's well-being? They have to be up and doing. The parents have to be up and doing. When you see something that deserves for you, father or mother, to ask. If you are not satisfied, if it is a question of giving punishment, go ahead and give punishment. We as parents have a responsibility not only to these children, we have a responsibility not only to our localities or to the state or to the entire nation. We have a responsibility also to answer God's call. In both Christianity and Islam, we are expected to tame our children on the right direction. It is our responsibility. Parents should take interest in where their children go. Who are their children's friends? What location? What are their children's behavior outside the home? What are their children's behavior within the home? When you find something contrary to expectation, contrary to culture, contrary to your religion, then you have to come out and shout. There are lots and lots of things. Young girls going out, coming back with 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 naira. The mother receives this 5,000 happily, without asking. How? How does he give you? Both Christianity and Islam have taught us that before the Saurayi gives you that kind of thing, he has to come to the father and say, Baba, I want to talk to your daughter. But that is not the case today. The same thing happens to our young men. The same thing happens to our young women. So we must take interest in the children, take interest in what they do, and try to correct them. Thank you very much, Honorable Commissioner, for this wonderful explanation. You're welcome. Thank you very much.